Hi guys! Welcome on our channel. On our video today, we are going to look at the developing story about marathon world record holders Kelvin Kiptum. Alijaribu kila njia. Hata Jumamosi jioni tulikuwa na yeye nyumbani hapa. Akaniambia endelea na maombi. Alafu akaenda Prosper. Alafu Jumapili ndio Mungu alichukua. Lakini sio Mungu, ni Saitani. Kama iko mpango ngine na iko watu walikuja kwangu, sijaamini mpaka saa hii. Hata tunatoka State House. Moja ni askari, ngine sijui, lakini najua natoka kama Mosori ngine. Mimi sina mtoto ngine. Mama alikuwa na problem kidogo, hospitali wakasema mukae. As you know, he died on Sunday after a fatal accident. But what is more shocking is that his father called for an investigation into the cause of death after claiming that 4 people came looking for him days before his fatal car crash. A 24-year-old Kiptum died in a car accident in his native country Kenya on Sunday, which also killed his Rwandan coach Gervais. The Kenyan distance runner's death came just 5 days after World Athletics ratified his world record time of under 2.1 minutes, which he set when winning the Chicago Marathon. Kiptum's father Samson has called for an investigation into the circumstances surrounding his son's death. He told Kenya's on national TV that a group of 4 people had looked for Kiptum 4 days before the car crash. Before we continue, kindly like this video, subscribe to our channel, and turn on notification for more videos. Thank you so much. Now guys, let's dive in. As we said, we are going to look at the developing story about marathon world record holders Kelvin Kiptum. As you know, he died on Sunday after a fatal accident, Samson said. 4 people came looking for him days before his fatal car crash revealed he had first heard about his son's death while watching the news. He added that he last spoke to his son last Sunday, where the 24-year-old targeted breaking the sub-2-hour mark for the marathon, as well as building a new home for the family. But more questions are being raised than answers. National Assembly demanded that further investigations be done to ascertain who the individuals alleged to have visited Kiptum's home in unclear circumstances. Nasikia uchungu na mtoto yangu si yangu, ni ya Kenya na dunia. Kama inawezekana, sababu hiyo watu mimi siamini. Siamini. Na sasa waingilia waone. Mpaka wajue hii watu, hata mwenye ako State House ambia mlienda kwa Kelvin Kiptum, mlikuwa na wafanya shughuli gani kwao. Na iko mtu alidirect vizuri, alisema tunataka kwa niko na nickname Kalulu. Wakakuja direct, nilikuwa kwa shamba mtoni kuchunga ng'ombe. Hata hakusema, alisema nataka, unajua hawa walikuja akapita kandu ati tungeenda kwa chief, lakini tuliona waje tupate wasasi. Nikachunguza hii watu, hii watu nataka nini? Nikaambia kama kijana yangu kama iko na tieni, mimi ninajua hakuna tieni. Kama mnataka museme. Akasema hapana, tunataka wewe wakati anakuja nyumbani uongeleshe. Ambia hii watu hata bila alikuwa anataka kuchukua hii vitu. Nikaambia hakuna. Alafu mahali tulipitana ndio nikaambia kama wewe ni mtu ya serikali, si uonyeshe mimi tu, hata kwa ofisi tu unaonyesha ndio hii kitu ya serikali. Alafu niiritike ya kwamba hawa ni watu ya serikali. Wakaeva. Wakapewa huyo. Alafu baadaye nikapigia, akanipigia mimi, it was on morning, hata iko kwa simu. Nikaambia iko nini inaendelea kwa kijana yangu. Akaniambia mimi hata mimi nataka nitoke na hiyo group yangu tulikuja naye. Mwenye anasema ni mwenye anatoka State House. Ati mimi nitatoka kwa hiyo maneno. Nikaambia mimi sina maneno. Mlikuwa nataka nini kwangu? Mnataka nini kwa kijana yangu? Akakata simu saa hiyo, akasema hakuna connection mimi na wewe. Yangu apumzike. Tulikuwa tunaangalia yeye. Hatujakula kitu, achakula kitu. Lakini
Nashukuru Mungu sababu ameokoka na tuliokoka samani ikupome ya Kapchepkongen, Chepsamo, 7 up. Sina mengi. According to the police, a further review of the accident scene and the Toyota Premio vehicle involved in the accident that was towed to Kaptagat police station showed that the front part was intact and the airbags did not deploy as it's supposed to happen when a vehicle is involved in an accident. KO South OCPD Abdullahi Dahir said, "The sensor of the airbag normally is at the front, and if there was no impact on the front part of the vehicle, the airbags will not move. The impact on Kiptum's car was on the roof, on the top of the car, so that's why we could not see the airbags out." "I got the news of my son's death while I was watching news," Samson said. "I went to the scene of the accident, but the police had taken the body to Eldoret. He told me someone will come and help us build a house. He said that his body is now fit and he can now run in under 2 minutes. Kiptum was my only child. He has left me, his mom, and his kids. I have no other child. His mom was sick for a while." Kichana nilipata taarifa, ilikuwa saa 3, nilikuwa naangalia news kwa sitting room yangu. Mama alikuwa amelala. Nikaona kijana ngine anapiga simu na akakata. Hiyo kijana ni Atwaya na alisave jina yangu sababu saa zingine tunataka vitu. Sasa saa hiyo alinipigia mimi akakata. Kidogo within 10 seconds namba ngine ila hakuna China na niambia mimi, "Papa ya Kiptum, wewe iko wapi?" Nikaambia mimi niko nyumbani. Akaniambia, "Naona gari ya kijana yako iko kwa barabara kando." Nikaambia wapi? Ati karibu njia ya kwenda Blacks, chekere na kwa milima. Mali wakati nilienda ndio nikapata kwabo. Alafu tukafuata mpaka kwa race course. Ndio nikapanda gari, nikaona iko kwa gari ndani, alikuwa nalala na kochi yake. Nikapiga magoti kwa gari na kuomba. Hiyo tu. Ninakimbia 21 kilomita. Naona tu pesa wasungu nakata na baki kidogo kidogo. Yani nakuwa pesa ila hata haifanyi sisi tu tunapata mapato ya maana hata tununue shamba. Akaniambia mimi wacha nifanye bidii, nikikanyaga 42 kilometers mabadiliko itaonekana. Na aliambia mimi hata chuzi hii ya kukimbia 21 ilikuwa hakuna pesa, lakini saa hii tumepona. Ambia mimi hiyo msungu ya kulazo ndio ataweza kukuja, alafu wanaweza chengea sisi nyumba na kununulia sisi kari. Hiyo ndio tuliongea na yeye na ananiambia mimi hata mimi nasikia mwili yangu saa hii hata kama nikukimbia nitakimbia kwa 1 hour na 59, 58. Right now, I'm deeply saddened. Kiptum and his coach Hakizimana died in the crash in Kaptagat on Sunday, an area in the southwest of Kenya, renowned as a training base for distance runners. More details of the crash were revealed on Monday, with a female passenger, Sharon Chepkemoi, 32 years old, surviving the incident after being taken to Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. According to Kenneth Kimayo, one of the first responders at the crash site, he said that Kiptum's body was found under the vehicle with the runner already dead. The newspaper adds that Kiptum, who was a father of 2 and the son of a runner and volleyball player, lost control of his vehicle and crashed into a big tree at the Kaptagat area along the Eldama ravine to Eldoret. Kiptum had been on his way back from Eldoret in Uasin Gishu County. Jackson Tuwei, president of Athletics Kenya, said the vehicle veered off the road into a ditch before hitting a big tree 60 meters from the main road. Tuwei said that the bodies were taken to the hospital for an autopsy, which will begin after the families had been briefed, and all agreements are done. He added that the accident happened at 8 p.m. on Sunday, 11 p.m. local time, and that the vehicle was extensively damaged and towed to a local police station for
inspection, and police further action. Hundreds of mourners have gathered to pay tribute to Kiptum at the scene of the accident. Members of the public visited the scene of the accident on Monday to pay their tributes to the late star. Farah said, "I'm so sad to hear the passing of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana. Kelvin was an amazingly talented athlete and had already achieved so much." He wrote on social media, "Truly, Kiptum had a special talent, and I have no doubt he would have gone on to have had an incredible career. I send all my sympathies and condolences to his and Gervais's family and friends at this tragic time." World Athletics President Seb Coe led the tributes to Kiptum on Sunday night, saying he was an incredible athlete leaving an incredible legacy. He wrote on X, "We are shocked and deeply saddened to learn of the devastating loss of Kelvin Kiptum and his coach, Gervais Hakizimana." Former Prime Minister Raila was also among those paying respects. Writing on X, Raila Odinga described the deaths as devastating news and praised Kiptum as a Kenyan athletics icon. "Our nation grieves the profound loss of a true hero." Kenyan Sports Minister Ababu Namwamba also shared condolences on X. "Kenya has lost a special gem. On behalf of all world athletics, we send our deepest condolences to their families, friends, teammates, and the Kenyan nation." It was only earlier this week in Chicago, the place where Kelvin set his extraordinary marathon world record, that I was able to officially ratify his historic time. An incredible athlete leaving an incredible legacy. We will miss him dearly. Former world record holder Kipchoge, who would likely have battled Kiptum for Olympic gold at Paris 2024, joined the tributes. "I am deeply saddened by the tragic passing of the marathon world record holder and rising star Kelvin Kiptum," Kipchoge wrote on X, "an athlete who had a whole life ahead of him to achieve incredible greatness. I offer my deepest condolences to his young family. May God comfort you during his trying time." As the track stars are feeling the pressure ahead of the Paris Olympics 2024, they faced a hard blow today. Kelvin Kiptum, the Kenyan long-distance runner, dreamt big of securing podiums and bagging accolades this year. Kelvin Kiptum, goodness me. Well, first of all, congratulations. The second fastest time in history in a marathon. What are your initial thoughts? So today, I'm very happy to run my second fastest time in history. My preparation was good. Everything was going on well. When you made that break, it was very, very decisive, wasn't it? Was that your plan? No, that was my plan. My plan was to catch a water, but I missed. Unfortunately, I missed. I said, let me make a move. I try. Yeah. You seem to be a complete natural at the marathon distance. 2 marathons, and both of them under 2:02. What's the secret? The secret is training. I've been training a lot. Yeah. Everything is good. My training, very okay. And your first experience of the London Marathon, how would you describe it? I was very happy to be invited in London. I love the crowd cheering. That gives me a lot of motivation. I keep on pushing. And of course, now everybody wants to know, will you make an attempt on the world record? It's there for the taking. For the world record, maybe I can go home, then I see. But for now, not yet. Well done today. Brilliant performance. Thank you. Thank you so much. Thank you. But Kiptum's dreams came to an unfortunate stop as the dreamer bid goodbye to the mortal world. Having fallen victim to an unforeseen car crash, Kiptum and his coach gave up on their combined pursuit of excellence. But there's something to be concerned about Kelvin Kiptum's death. Having run the fastest ever marathon debut at the 2022 Valencia Marathon, the 24-year-old was on a spree, unlocking golden treasures. The following year, he broke the world record by 34 seconds at the Chicago Marathon race. But no more to come. Particularly in ruins, Kiptum's father tries to recognize the sinister motive behind the 24-year-old's death. Kelvin Kiptum's father reveals that 4 men showed up at home looking for Kelvin Kiptum 4 days ago and refused to identify themselves, and he is asking the government to investigate. A father's instincts matter in a situation like this. Whether his plead will be considered or not is a matter of time now. MediaX user have many questions, 4 questions for example.
Who handled this car last? Who was on the road at that time he was driving? What did he eat or drink last? Who are the stranger people who went to Kiptum home 4 days ago? Since everyone was cognizant of Kiptum's Olympic goals this year, the news of his passing has sent shockwaves across the globe. But his family is especially broken, and his father's words are sure to leave worldwide fans weeping. Sunday huwa anaendanga mazoezi philosopher. Alamikalia akaniambia anaenda mazoezi. Amwambia si hata upumzike leo. Akasema unajua race inakaribia, so siwezi kaa. Akaamka tu akajifaa, tena akapigia brother-in-law simu ampeleke kidogo. Akaniambia amka ufunge mlango, anaenda. Ilikuwa 4 am. Kaenda mazoezi. Kumbe that time akafika nje akatoa gari ndogo. Hakupitia hiyo ingine ya mazoezi. Kaambia brother-in-law usikuje, wacha niende na coach juu hakuna vijana tunaenda wote, anaenda peke yake na coach. Akaenda, hakurudi nyumbani, alimalizia training place yake. At 10 akanicall, akaniambia leo nilikuwa nasikia kuchoka. Nilimaliza tu, nilikuja mpaka Nyaru nikasimama, mwili ulikuwa umechoka na nasikia kichwa. Hiyo siku Sunday angetupeleka out. Sasa nikamwambia yenye usikii vizuri, umesema umechoka na unasikia kichwa, wacha tu ya utikae umeze Panadol na upumzike. Akaniambia hata kuna plan aende mazoezi saa 10 jioni. Mimi nikaambia sawa, next time. Alafu tukakaa kafika around 8 usiku jioni. Akacall, kaongea na watoto, kaambia nitawaletea saa, angekuja leo nyumbani. Akasema atakuja leo. Mkubwa akamwambia nataka saa, alafu mdogo tena akamwambia hata mimi nataka saa. Kaambia nitawaletea leo Monday. Alafu akaniambia niko town na watch mpira. Ilikuwa Manchester na nini. Kama akaniambia wakienda half time nitakukuru. Nikamwambia hata mimi nasikia kichwa inaniuma kwa umbali. Maybe hiyo time nitakuwa nimelala. Akaniambia wacha tu mimi nitakukall after mpira, after wakienda half time. Kana watoto hapo nikasema acha tulale. Tukalala, hapo nikol, tukalala ikafika around 10 hapo inaelekea 11. Mama akakuja kukonga mlango akaniambia amuka. Akaniambia baba Giga na ameachakiwa, gari iko kwa misitu. Nikaamka tu hapo niko natetemeka. Alafu nikasema acha nimpigie simu. Kapiga simu inaitana, hashiki. Nikajaribu kupiga ya coach, ilikuwa inaring na achukui. Na sasa asubuhi niliendelea hapo mpaka tu nikaamka nikaambia mnipeleke nione, ndio nikubali. Kapiga kweli nikaona alishatuacha. Hapo tunapanga mazuri na yeye. Hata April tungeenda na yeye hiyo race akikimbia, tungeenda na yeye. Alafu kwa tunangoja plan ya nyumba hii, tupate plan ya nyumba tuchenge. Jua sita ingekuwa imemalizika, tuame na nifungulie business. Jua ninakaa tu nyumbani. Alikuwa mtu mwenye furaha na mtu mwenye hakuwa na maneno mingi, na alikuwa anapenda career yake sana. Asubuhi angeamka aende mazoezi, toa kwa anakaa hapa akitrain, alikuwa anaishi training place mpaka weekend. Angeenda asubuhi akuja apumzike, na alikuwa anaenda twice
twice kwa siku, na alikuwa anapenda tu career yake. He was loving, friendly, na alikuwa anapenda watoto wake sana. Hata saa hii nashindwa nitaanza aje, nitawaambia aje, nitawaambia baba walienda wapi. Alikuwa tu mtu humble. Hata baada ya kupata umaarufu, huwezi jua hata ni mtu humble. Alikuwa humble sana, na alikuwa anapenda kila mtu. Speaking on Citizen TV, Kiptum father said, "Kiptum was my only child. Now he has left me, his mother, and his children. Now I do not know what to say. His children are now looking at me. What will happen? If my son was here, he is just 24. He would have earned a lot and helped us." Kiptum, who was involved in aiding the family since the early years, started off herding his family's cattle. His running journey set sail at that very age, having always dreamt of reaching the world top position. The past few days were almost sleepless to Kiptum. This time, he was desperate to make it to the top. We have come to an end of this video. We remind you to please subscribe to our channel if you have not yet. Kindly like this video and leave a comment for us and other viewers. Thank you so much for watching our video up to the end. Let's meet in our next video. Goodbye.